timasanthula zina mwa nkhani zimene zasindikizidwa m'newspaper zathu za mdziko muno ndipo timayikirapo ndemanga pang'ono mcholinga chokuti inu mumvetsetse kuti kuchitikanji kunja kuno. Mmawa uno muli ndine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Kalisto Sekereza. Asekereza mwadzuka bwanji? Ine nzanga ndazuka bwino ife pano tafika fola papa. Kaya nzathu mwende bwanji pobwera kutacha. Ifeyo tatsuka bwino kunena zona inodinda amene khangati mwatsegula station lero munalawirira mamawa ndiye ndikamphepo zikumakhala bwanji kuti basi timasamba mazodzizira tikasamba mazodzizira tibiri mapanga respond timamba kumva kutentha basi sitimamba sodzizira sindu tsiku limene ndikhale kuti ndikutsegula nawo kuti zikhala bwanji fwa kawiri akakhanga ndi mabwana ndikuondera sindiwoneka mama tibwera limodzi next week. Tiyambepo kuti kodi kunjaku kwagwanje tapatsire anthu nkhani so muyamba ndiyambe tiyambeni newspaper ya The Nation. Yeah, the main headline goes like pot calling kettle black. Chichola, who left economic mess 9 months ago, returns to lecture government. Anna Malumba says Chichola should shut up. The intro says immediate past former finance minister Simplex Chichola Banda yesterday blamed the Democratic Progressive Party DPP-led government for not cleaning up fast enough for the economic mess he helped create and left behind. Ngani akukambaza Chichola Banda amyanali ndona yanganira chuma nziko muno mboma la Pitali. Ndiye mwina tikamva mutu akuti pot calling kettle black. Kangati yaika mwa nchezero chonchi. Kuti mpika ukunena ketro imene maketro akale aje mano mavekedwa pa moto kuti iwe tukhanga wada kapena mpika ukuchula sufuria kuti we wada zonse zinali pa moto nzakuda and then in short it's like a blame game between the immediate former government and the current government. Pamene achichola akupanga criticize sura achichola we cannot say much but his points stand valid ifwa kulongo swati mwina boma likonze zinthu ndiye no tikumva nawo ana malomba amene akuyankha hapo kuti inonso tu khangati zimakuvutani inuyo simuloyenera kuti muziti nena ife kuti sitikuyendesa bwino zinthu pamene inonso mnali momwemo mavuto ena waso khangati anabwera ndi inu nimene nkhani ikuyendera nde mwina nzanga ulinde manga mwina chimene ndinganene chonena kuti zambiri zochitika ndipo anthu amalankhula ndipo anthu adzilankhula but I think what is needed ngati adindo ngati adindo osatengera kuti ena ngotsutsa ena ali mboma koma ngati adindo they are supposed to save Malawians. Now how are they going to save Malawians? Malawians are facing challenges. Malawians expect adindo to help kupanga solve those challenges. I think that is the best rather than a blame game. Blame game kuti iwe sodali momwemo. Yes, yeah. Ndimaona ngati ineyo mukuganiza kwanga zitero. Pali nkhani apa akuti who is in charge ndayika question mark. Ndipo subheadline it reads Muluzi says used to delegate Malewezi. And another one says government dismisses lift talk. The story is on page 2. Ndipo pali chitunzi ya Jenansa pali chitunzi ya Enoch Chihana pakatipa pali question mark aika question mark moya black. Yes, ndiye akuti iwenda choncho nkhani yake. The absence of a president, Professor Arthur Peter Mutharika, who is in South Africa on a private trip, has triggered speculations as who is in charge of the countries amid
souring relationship with his vice. Mutharika left the country for the Rainbow Nation on Sunday, but we have it on authority that there has not been any communication with his vice president, Jane Ansah, about the trip. Traditionally, when the president leaves the country, a guard of honor is held where normally the vice president sees off the head of state. A president adziko lino adanyamuka mdziko muno kupita ku South Africa. Ndipo pamene adanyamuka anthu akufunsa mafunso kunjako nena kuti president akamachoka amasiya mphamvu zake kwa vice president kapena wina osankhidwa ndakufunsa unena kuti kodi pamene president adachoka ulendo umenewu Malawi muno ulendo umenewu kodi alamulira ndani akuti tu olemba auto apa alemba kuti a president sadatsanzike a vice president kuti akuchokapo nde anthu afusuta kapena mwina adasira ajihana kodi ndani ukona question mark ile kodi ndani anabwera so nkhaniyo ikupitirira kunena kuti akuti nthawi yabagiri muluzi acheya akasira kuti adali wachiwiri wawo a Justin Malewes nkhaniyo ikutero okay nkhani ine zimakhala zovuta ifuka in the current situation is many zakhala zokambira kwambiri sisinambe lero but for a long time we have been hearing stories whereby people have been questioning kuti the president akamachoka mdziko muno mphamvu zake amwapanga delegate kwa ndani. Maybe those questions are rising because I have not zikubwera so pamene kukumveka manong'onong'o oti a vice president kumasa second vice president mwina saa kumasiridwa ntchito koma zopasidwa kwa anthu ena amene president wasangalasidwa kuti asire zikubwera munyengo imeneyi ndezi kumakhala zovuta ndithu zovuta kuyera kumandemanga komabe mwina put the nation is still alert yes kuti tiona kuti zitha bwanji koma ndikuona ngati zina zimene anthu amayankhula zayankhidwa zina zimene anthu amayankhula zayankhidwa anenatu vice president dzulo mu exclusive interview akuti ubale wawo uli bwino ndipo ananena kuti ine ubale wanga uli bwino akuti zina Malawi muona nokha Malawi akuona so I think zina zayankhidwa but I think the best imeneyi tisire mwepa chabwino koma the question itu ndipo the people are still expecting more answers. Tibwere pasamba to the newspaper ya The Nation page 2 akuti MRA rules smuggling highlights solutions. The Malawi Revenue Authority has ruled porous borders, infrastructure and connectivity constraints alongside increasingly sophisticated cross-border fraud networks, saying these factors are frustrating efforts to combat smuggling and illicit trade. Akuti MRA akudandaula kuti mabodamu anthu usisa katundu mozembesa mozembera boma zochulukira ndithu masa kunena kuti mwina zomwezi so pali nkhani ya network nanga si zina zikhala zikwende mwina network mwina zipangire mwachangu. Those are just one of the problems zimene kumana nazo koma nkhani ngati zize mora izi nzakalekale ndithu ife anthu kuzembesa konde tikakhala ngati mulilongwe muno. For those people in Lilongwe, there is a lot of smuggling which is visible to the eye. People come from Mitundu, Mjinga.
it's ndizomvetsa chisoni but izizi sitingazikane zimachitika mwapereka a very good example utali kuti mutangoti niyo mwalawirira mamawa mukangoima roundabout ya 6 miles or even 7 kwenikweni simakhazi kulowa yeah mukhumudwa muona munthu mmodzi wanjinga wanyamula mwina makesa afloze ambiri mbiri matumba flower 10 panjinga imodzi and zimachitika every day and njinga zomathoka hapo 10 yeah kusenzani njinga 10 ile asenya mwale matumba 10 that's 100 bucks yeah. smuggled alwera kwa Dickson kudzala nyama wakulowa town rumodzi ama tukutsoza bili koma izozo zipende timaona and MRI kudandaula yes the plane crash inquiry caught Zamba and Mahango nkhani yake ikulu lero nditu komiti ya kunyumba ya malamulo yakhala kukumana nditu inquiry imene ikupitirira kaunyonika wani ngozi yandeke chikanga ati njuni imene nditu data ya wachiwiri wantsogolero wa dziko lino Colin Zamba Saulos Chilima komanso ndi anthu ena 8 acha akhala kukumana lero atikaona I think pa schedule awo pakuoneka ndithu Zamba alipo pamenepo oitanidwa amene Mahango yes Mahango alipo ndithu so and we're going to be live yeah yes Malawi atsatire ndikodi kunjaku kuchitika zotani so pa imene iyi ine ndimaona ngati sitoyika somlopo kwambiri tiona mene zitabwerera chabwino. Yes, you can proceed. Or do you want me to take one? Yeah, go ahead. Okay. Malawi plants 59 million trees. Malawians have planted over 59 million trees during the 2025-2026 National Forestry Season. Natural Resources Minister Patricia Wiskes said, speaking at the press briefing in Lilongwe yesterday, she said 59 million trees of different species were planted across Malawi. She also said government managed 8 million, I think it's 8,000 hectares of natural regeneration areas during the forestry season. Okay, I think this is something very good. Very good. 50 million trees. Mitengo 50 million. Ineweti chimene nimafuna ndipempe. Bola no mitengo. Ikhalemo. Yeah, progress yake titiziona. Izisata. Because you might be shocked. Tabanga plant 50 million. Try to find out how many trees have survived. Moti munkhani mene mwina alimembekeza kuti nkatimo. Kaya mwina alemba nkatimo kuti 50 million medadzala komasale madera ina amene mitengo imakula payoka atetezedwa ndithu asamalidwa. Koma ndikanakonda mwe ndikanamva kuti mitengo imene panga survive from the other seasons in ngati. Actually, hasn't been there is too much emphasis pakudzala osati pakusamala. It's something I want to do a follow up on. Yeah, maybe coming back to the nation, yes. Social safety net beneficiaries cautioned against fraudsters. Chinji District has cautioned social cash transfer program beneficiaries against fraudsters who are taking advantage of the electronic payment system to swindle people of their stipend. Akuti adindo apo nchinji ku console ya nchinji achenjeza anthu amene amalandira ndalama timaliza mtukula pakhomo izeti magulu amene wakuliza mbiri mtukula pakhomo maina ndosiyana kuti asamale ndi akatchali amene amagwiritsa ntchito mafoni kwanamiza anthu kuti mwina mwalandira ndalama nkhani zinzakalekale koma it's a good reminder kuti tonse amene timalandira ndalama kudzera kaya kumabungwe kaya maprogram osiyana tizichenjera chifukwa kunja kuno kwabwera akatchali amene amagwiritsa ntchito mafoni omwewo kubera anthu and then uthenga amene newspaper ya The Nation yapereka kudzera ku console ya nchinji kumene kunatoka nkhani imene mwina tupite ku I'll go straight to the I'll go straight to arts and culture. There's a story which says music agriculture set to bond at free concert at Freedom Concert. Music and agriculture yesterday unrocked the new chapter of the championship following a partnership between gospel musicians Tokosuya and
Synthesis Agriculture, Suya through her Toko Suya Ministries, and the Synthesis Agriculture struck a 9 million deal powering a freedom concert. The concert is scheduled to be held at Hill's Garden in Luntha on July 6. Okay. My celebration at 6 July. 6 July will be the independence. This is where people can also go and attend Toko Suya's concert. If we come back to the arts and culture in the Daily Times, I put the local creatives speak on xenophobic attacks. Some local artists and event promoters have stood up against the ongoing xenophobic attacks in South Africa by making their voice heard. Musician Temwa took to social media to express her dismay over the attacks. Akuti antu oyimba ochita nchito zosangalasa anthuzi za arts ayambapo kutengapo gawo kudzudzula zimene zichitika South Africa. Ndipo mmodzi amene wayankhulapo ndi oyimba uja Temwa kudzudzula nkhalidwe umene ukuchitika ku South Africa. Imene ni nkhani imene it's a running story. Chifukwa zakambidwa zambiri, ndipo pano pati kumva kuti anzathu ena akupanga fundraising. Boma atumiza mabasi, a South Africa government atumiza mabasi, komanso anthu ena akufuna kwabwino monga Bushiri atumiza mabasi, onjezani Kenani akupanga mobilize my resources. I think this is something we should take for granted. Malawians, I think, they know how our brothers and sisters have been affected. We have seen Atvere Muluzi, onjezani Kenani. We have seen a Shepherd Bushiri. We have seen Spark Systems, kupeleka 20 million towards that. I think that is something we shouldn't take it for granted. Boma baoka sana kakwanitsa. There is a lot that the government is supposed to do. So all in all, yes, ziko mwambiri ambuya onjezani komanso inayo mafuna neno ikale a lesson to us as a country, as Malawi. Pasapezeke kuti panopa ena aka utanyamuka kupangitsa ma passport kuti awapita ku South Africa. Ndipo anthu akuti akumapita 600 pasiku. And I was laughing ngakhale ndizomvetsa chisoni kuti wina amanena kuti ndema bus amene abushiri akutumiza ku South Africa asapite empute tikwere akuti pokatenga anthu iwo pokatenga anthu enawo ifeso tikwere kupita akula iwo akakhale ena akakwera akabwere. But all in all, ambuya wadalitse pamene aonjezera pamene ajotsapo, and we don't take that for granted. Sure. This anafike pa sports. There is an interesting story here. Imene yali mbeda mwasanguluso yonchi koma it's a critical story. It's a future story. Akukamba za nyumba, housing situation in Malawi. And I would be making outrun housing. In short, population boom outruns housing. Tikuchulukana kuposa mene tumangira nyumba. Nkhani akuunika kuti Malawi ambiri akukhala malo osakhala bwino. Ndipo bungwe la Malawi housing likuvutika ndithu limange nyumba. Tikuzowa mwina mgwe muzida mangidwa, mapanopa zimene zikumangidwa nzochepa. Population chilengero amene chiwerengero cha anthu Malawi muno chikukula kwambiri. Tikuzona matauni nezipangisa mwina ma rentals kukwera kukwera masakabu nefanta mazati anthu akavutika ali birabe nde ma rentals akukwera, nyumba zikusowa kumosomangidwa makamaka pa maskimu amene wangata Malawi housing mwina nzochepa. So nkhani ya libira more sense that it's a problem in us. It's a problem in the country. Chifukwa muna so zikugwirizana nkhani za chuma, chifukwa nkhani ya za chuma kuti muna chuma chathu chikuvuta nchochepa netu pangisa limwe tisamange nyumba mokwanira pazika ma housing crisis amene wawa. So it's an interesting story. Baby making outruns housing. Tibwere ku sports. Scorchers face Nigeria in WAFCON opener. Malawi women's national football team will open their campaign in the 2026 Total Energy Women's African Cup of the Nations WAFCON finals against the defending champions Nigeria Super Falcons on July 28 at Al Madina Stadium in Rabat, Morocco.
we are wishing the Scotches all the best. Yeah. Girls, Timu ya Azimai. go represent us. Indeed. Okay, can you be the I think that's the last one you're taking. Yeah, the last one, Pompa no Kadu. Yes. At this newspaper in the Nation, backs page at Sulom's fate sealed. Football Association of Malawi summons affiliate to disciplinary hearing. Dismissal of affiliate on next week's AGM agenda. The story goes like, Football Association of Malawi FAM has summoned Super League of Malawi Sulom to a disciplinary hearing in a move analysts feel is a step towards suspending or removing the affiliate at the forthcoming annual general meeting set for Sunbed Livingstonia in Salima on June 27. According to an agenda which FAM General Secretary Abdulrahman Chiwalo has sent to affiliates, Item F is on suspension of expulsion of a member, while Item P is on dismissal of a member of a body. Hani ampira imene kanga tikuli timpungwe umene ku pakati pa Solom ndi FAM and akuti kanga tibungwe la Football Association of Malawi tingana kuti according to analysts it's not official koma according to the views of analysts akuti iwo wakuona kuti mwina bungwe la FAM lifuna litachosa Asulo kusonkhano umene ulipo AGM ometa itike kumapeto kwa mwezi pa June 27. So izi ndizina mwankhani zimene zinasindikizidwa mu newspaper zathu za The Nation and the Daily Times. Kumbukirani kuti ife timangokupatsirani nkhani zathu asindikiza kungoyikirapo ndemanga choncho ino kuti mupeze yanu amve zonse mukuyenera kugula pa mtengo wa 6,000 kwacha The Daily Times. Komanso The Nation at 4,000 kwacha. Mukatero ndiye kuti mutha kupeza nkhani zimene zalembedwa mu newspaper zathu. Mmawa lero munali ndi ine Emmanuel Chocha komanso mzangaye Kalisto Sekereza. Komanso kuseli ku tinali ndi Wongani amene amakhala ku pamakina ali pa camera pa komanso ku final control center kulongosola kuti zonse ziyende bwino. Ine nayi wala chimwene. Nayi wala chimwene awina ndikhululukire sikidani chawo. Sikidani zimachitika. Komanso takumbuso mvera kuti pompano tikhala tikupereka ku parliament choncho mene kuli inquiry ya chikanga wa plane crash ndithu so tapempha kuti apitilize kone mawalontha mwakomanonse zikomo